Hello everyone, welcome sa aton family development session for parents on the prevention of OSAEC and SISAM. So, ano ang meaning han OSAEC ngahin SISAM? So, OSAEC stands for online based iniyahan aton Republic Act 11930. So, ang meaning niya definition, OSAEC is online sexual abuse and exploitation of children, OSAEC. So, may kita balaod nga nagpo-prevent han OSAEC. Ngahin SISAM. SISAM is child sexual abuse or exploitation materials. So, aton iniya pag-irestoryahan niya na. Ini nga aton session introduction iniya han OSAEC and SISAM. Nga kundiin madudugnan ang aton pag-intindi ha balaod nga na prevent hini nga panhitabo. So upo din niyan ato discussion about children, forms of OSAEC and SISAM, paano ini natatabo, ngan ano ang mga myths nga involved hini nga atong discussion. So first aton i-discuss ano ang objectives or ano ang purpose hini nga aton topic. So at the end of the session dapat number 1, maintindihan naton ano ang anti-OSAEC ngahin anti-SISAM law. Ano ini nga balaod? Okay? And then ma-identify naton ang iba-ibang klase OSAEC ngan SISAM ngahin ma-explain naton ang mga red flags, ang mga signs, ang mga perceptions nga aton mga myths nga related han aton topic. Okay? Okay, aron aton expected behavior or change ha aton pamati hini nga topic. So at the end of the session dapat mas maging proactive kita kapag hatag hin attention han aton mga anak han online activities nira han ira mga sangkay. So maging proactive. Anong karong singon ng proactive? Kumbaga proactive means mag-think ahead ka. Oo, mag-think ka advance, kumbaga maagap at preventive. Paglikay, okay? So, kung nakakapag-isip kita ahead, manilikayan naton inihiya ng mga panhitabo sa aton community. Kaduha, maging maagap kita han protektaran aton mga anak han mga kabataan, okay, laban hini nga OSAEC ngan SISAM. Katulo, ma-develop naton ang abilidad pagtutdo han aton mga anak ngahin pag-promote han ira mga katungod ngan personal space kung inihiya na-violate na or naabusaran. Okay? So, before kita mag-start ang aton session, gusto ko kamo pakianhan ano ang iyo naiisip. Oo, kung nag-iistorya kitahin, nagme-mention kitahin online sexual abuse and exploitation of children and child sexual abuse and exploitation materials. So, pwede ito niyo isurat nga daha iyo notebook. Okay? Kung ano niyo mga naiisip. Anong mga idea kung may da ka mo maaram hini or waray pa ka mo background, okay la waray pa ka mo ini maka-encounter ng mga words or ini nga discussion. Okay? Sige. So, before kita mag-start ang discussion naton, gusto ko kamo pakianhan kung ano ang iyo feelings hini nga aton topic. Okay? Kaduha ito niyo nga nga isusurat sa iyo notebook. Ano niyo mga feelings? Ano niyo nararamdaman?
gaganahan ba ka mo hini nga topic, interesado ba ka mo hini nga topic, or nagaalam ka mo pamati, or ano ba, nakaka-relate ka mo hini nga topic. Okay, so ibutang niyo nga da kung ano niyo feelings. Oo. Sige, ma-start na kita. So, aton siyahan nga pag-istoryahan, ano an karugsingon han word nga child. Okay, before kita mangadtuhan online sexual abuse and exploitation. So, aton istoryahan, anon pag-isip niyo hit word nga child or bata. Anon iyo naiisip? Pag nasaring kita nga bata, anon iyo naiisip? Okay? So, according inihan aton balaod, han aton Republic Act number 11930. So, an iya definition han child aadi. Ibang iniba-iba kita. So, aadi niya balaod. Okay? Ma-base kita nga niyan aton balaod. Nga nagpoprotektarhan kabataan. Related han child sexual abuse and exploitation. Online. Okay? So, amoy niyan meaning. Han child or bata. Okay, nakabutang didi, a child refers to a person below 18 years of age. So, below 18. Ibig sabihin, bata pa hiya. Okay? Ano pa? Those 18 and above but unable to protect themselves due to physical or mental disabilities or conditions. So, 18 above kuno hira, pero diri pa nira kaya protektaran ang ira kalugaringon. So, posible tungod din physical or mental disabilities or conditions. Okay? For purposes of this act, a child also refers to a person regardless of age, presented, depicted, or portrayed as a child as defined therein. So, according hining aton balaod, okay, may dapahiya extension meaning han child. Okay, so nasa ring nga di person regardless kung han edad, pero presented diya or ginpo-portray hiya, ginpapakita hiya nga bata. Okay, niyan ma-discuss pa ito naton further kung ano i-example hini. Okay, kaduha, computer generated, digitally or manually crafted images or graphics of a person who is represented or who is made to appear to be a child or as defined herein. Okay. So, anong karugsigon hini? So, hini nga aton balaod, nasiring hiya nga ang child kuno diri leton siya ang definition. So, may ada pa hiya iba nga definition. Nag-extend hiya. So, nauupod na inihiya ang computerized. Kumbaga, kaya nung kita nag-istorya hini, kay an aton hini, topic, di ba, online sexual abuse and exploitation of children. So, whether kuno, itong computerized kuno nga bata, na-appear hiya as bata, nga computer la, kumbaga AI. Okay, so pwede hiya mag-belong as a child. Bisan dito hiya gin-edit la, or sigunta 19 years old na hiya, overage na hiya, pero na-appear hiya as bata, yung papakita hiya as bata. So, related na hiyahin, na-relate hiyahin sexual abuse, and whatever other forms of abuse online. Okay, so pwede hiya ma-fall hini nga aton balaod. So, pwede naton hiya proteksyonan. Okay, pwede kita maghatag hin punishment or penalty in case may kita mga sugod din cases. Okay, so madidiscuss naton ito yan niyan further, mas maintindihan naton. Okay, so ano ang child sexual abuse? Okay, adin na sa ring, refers to any form of communication through any platform or format
or any physical interaction between a child and any person when the child is being used for an act or activity, including sexual stimulation for the purpose of sexual gratification in the pursuit or desire to have carnal knowledge of the child, regardless of gender of the perpetrator or the victim, or the consent of the victim. So, define describe kung ano ang child sexual abuse. Okay? So, bisan kuno ano nga pinaagi. Oo. Bisan ano nga pamaagi, whether kuan iton hiya physical, oo, any physical, or bisan ano kuno nga pamaagi online or what, nga na-involve hin bata ngan bisin o nga tawo nga kundiin an ira activity nag-i-induce or nag promote in sexual stimulation. Oo, nagpo-promote in sexual activities, okay? For the purpose of sexual gratification. Okay, sexual. Nga kundiin may the consent kunuhan bata. Bisan may consent, bisan may aram an bata, okay? Aware hiya na bisan sumugot hiya whether hababayi or halalaki. Okay? So, nga na-involve hin bata. Okay? Intindihan natin? So, adto kitahan usaek. Ano an usaek? So, aton inihiya hihimayon. Okay? Online sexual abuse and exploitation of children. So, refers to the use of information and communication technology as a means paggamit kunuhan information communication technology. So, upod na ito ang computer, oo, online, bisan ano nga platform online, as a means, as pinaagi ko no pag-abuse nahi pag-exploit han kabataan sexually. So, which includes offline, and combined with online component. So, pwede gihapon ko niya offline, like in video lahi atas gin upload na diri hiya live, okay? Or may da offline gin video lahi ya cellphone tapos gin baligya or gin pasapasa na gin send, okay? So, this can also include but is not limited to production, amo na ini production, paghimo, pag-share, dissemination, ngahin possession, pag-angkon, pagkamay-ada, child sexual abuse or exploitation materials. So, materials pinaagin pictures, videos, okay? Online grooming of children or for sexual purposes. So, niyan maintindihan naton ano yung karusigon niya online grooming. Okay? For sexual purposes, sexual extortion of children and non-consensual sharing of intimate partner images. Non-consensual. Waray consent, han pag-share of intimate partner images. So, bangin ini, may nahihitabo ha mga may uyab, mga teenagers, sigunta, nga gin-share, mag-uyab yara, may video nira, or may pictures, tapos waray consent, gin-share iton hiya. Okay? So, upod na iton hiya, ha-coverage hini nga aton balaod. Okay? Ano pa? Upod gihapon ini ang commercial sexual exploitation of children, commercial na involve in money, okay? Exploitation of children through online prostitution and live streaming. Oo. Live streaming sexual abuse with or without consent of the victim. May consent or waray, upod na inihiyan coverhan law. Ngahin, complex phenomenon that needs to be tackled from a multidisciplinary approach. So, inihiya, komplikado ini nga aton sitwasyon because children in the Philippines are at risk of multiple forms such as sharing
of abuse images, manipulating children online for abuse or exploitation or extortion trafficking, among others. Okay? So, makadto kita hansisa-em. Ano ang meaning hansisa-em? Okay. Or CSAM. CSAM, child sexual abuse and exploitation material. So, child sexual abuse or exploitation materials or child sexual abuse materials refers to any representation, whether offline or by through or with the use of ICT by means of visual, video, audio, written, or combination of thereof, by electronic, mechanical, digital, optical, o bisan ano nga means nga kundiin ang bata engage hiya tinuod real or simulated arte-arte la. Okay nga sexual activities bisan nitong drama-drama la ha nga nagpapakita hin sexual abuse or exploitation han bata or paggamit han bata as a sexual object. Okay, so upo dito hiya. It shall also include materials focus on the genitalia or other private parts of the body han bata. Okay, so upo dito niya kuning papakita niya private parts. For purposes of this act, CSAM may interchangeably be referred to as CSAM or okay. So pareho dati CSAM or CSAM. So anon iyo na isipad to nga aton kuan pag-define han CSAM ng usaik. Naintindihan ba naton? So maaram na kita han meaning han child, tapos han child sexual abuse, ngan han meaning han usaik nga hin CSAM. So kay ano kita hini nag-i-istorya? Okay, nakayno kuno kita nag-i-istorya. Kay nini importante nga topic ka aton. Okay. So istoryahon naton ang sitwasyon han online sexual abuse and exploitation of children usaek ha Pilipinas. Okay? So ha Pilipinas kuno naging dako na inihiya nga social problem. Okay? So, ang Pilipinas kuno naging top global source of materials on child sexual abuse. So, of all the countries, okay? So, Southeast Asia, Pilipinas kuno ang naging top. Kumbaga, kitang pinaka-source, pinaka-damuan, pinaka-number 1 nga source, hini nga child sexual abuse and exploitation of children, nga ini nga CSAM, ini nga mga materials involving child sexual abuse and exploitation. Amo ini nga nag-i-istorya kita pathin. So ang proportion han Philippine internet kuno naga-address han aton inigin tututukan ang pag-host han child pornography. Nag-triple kuno ini 3 years from 2017. So kumbaga ang cases yan na lumubo, damo na't nagsusugad hini, damo na't nag-engage in kabataan ha child pornography. Okay? So more than 20,000 kuno ang nakikita ha internet or gina-upload nga child pornographic images. Okay? Ha Pilipinas every week. Intindihan ito niyo? 20,000 child pornographic images are uploaded to the internet every week. Okay? So, a study conducted by UNICEF and the government of the Philippines found out that 90% han aton makabataan kuno nga involved in usaek on online sexual abuse and exploitation of children were female. 90%. 92% hito nga kabataan female children nga involved in usaek, 92% ta ira out of school youth, diri nangingiskwela. Okay? Ngan an 1/4 hadto ha ira
were living with their families. Kaupod anira mga pamilya. So ha Pilipinas ko no, an aton cases nga ni na range into 60,000 to 100,000. Oo, an aton reported cases. So kung ang reported cases ini ano pa man laan mga diri reported cases. So damo-damo ang gud inha Pilipinas, okay? A study conducted by Department of Social Welfare, DSWD, Department of Social Welfare and Development, and UNICEF revealed that 95% of the victims of commercial sexual exploitation are out of school. So 95% po nga victims hini nga commercial sexual exploitation mga out of school. Diri na yung eskwela. So, itakpakiana. Ni ada ba kamo maaram nga panhitabo ito dinhi haaton community. Nga daha iyo barangay, ha iyo lugar. Sige. So, bangin diri kamo maaram kung ano kan pahiniya, mas deeper nga pag-intindi naton hini, aton irestoryahan paano iniya natatabo. Okay? Paano ini natatabo, ano ang mga signs, ang mga elements ini, okay? Sige daw. Kitaan niyo kung ano tiyo na-imagine hini. Kitaan niyo ano tiyo nakikita dida. Hini nga picture. Money. Ano pa? Money. May ada buyer, may kwarta, may seller, facilitator, may victim. So, may da kita nga di naka-circle. Kumbaga, kuanin hiya, cycle. So, ang victim, adi ko no nakikita din eh. So, ano tayo nakikita nga na? Mga social media sites. Facebook, WhatsApp, Messenger, Gmail, ano pa tong dida? Tinder, Skype. So, bale, ano tayo naisip ini? Ibig sabihin, amoy nin mga platforms. Anhi ini nakikita. Posible anhi nakuha hin mga biktima, hini nga mga online platforms, anhi nakuha biktima or aanhi hira nagtra-transact. Intindihan niyo? Anhi hira nag-irestorya, nagsasabot-sabot. Okay? So, otrohon naton online sexual abuse, exploitation, children o SAEC. Okay? So, online social networking sites such as Facebook, YouTube, and Instagram. Sexual. Himay-himayon naton ha. Images that are in the no column or similar notes to the or specified. So, images that involve sexual. Okay? Exploitation and abuse. When one is asked, ginhangyo, ginforce, ginpersa, ginthreaten, ginhadlok, ginoferan to do something in exchange for monetary or material rewards. Kapalit, may kapalit. Kapalit hing kwarta or material rewards. So, children, those below 18 and above 18 but incapable of taking care of themselves fully or protecting themselves. Above 18, di ba natin definition kanina, nga di rin nila kaya protektahan era kalugaringon. Okay. So, yan na, aton istoryahan, ano ang elemento? Ano ang mga elements nga involved
hini nga aton topic. So before matabo kuno an online sexual abuse and exploitation, ano ang mga present nga mga elemento? So number 1, may ada kita customer or offender. Okay, may customer, offender. The offender is the one who directs, commissions, and views the abuse of a child. Those who are usually from foreign countries and purchase videos or pictures that depictions of child sexual abuse or child sexual exploitation material on the internet. So, may ada kita, number 1, may ada customer, or offender. Ito yung napalit, nakikinabang hito nga mga child sexual abuse materials. Kaduha, facilitator, offender gihapon ito ha. Those who procure children to do sexual acts online. So usually parents, older, okay. So those na nagbubulig, nagpo-promote han panhitabo hini nga aton topic. So usually inihiya parents, older siblings, relatives or neighbors. So those usually those who have direct access to the child. So facilitator hiya kay hiyan may direct access, tapos commissioned, paid, and directed by the customer. Binaydan hiya, sinuhulan, ginsugo han customer. Amo iton facilitator. Ikatulo nga elemento para matabo ini nga online child sexual exploitation of children. And child. So diri ini matataw nga usaek kunwari child. Okay? So ito nga child, of course, bata iya, victim hiya. Okay? So whether a girl or a boy. Okay? Usually below 18 or those unable to fully take care of him or herself. Come from poor families, poor communities, and live with their parents who are desperate to earn money. So kasagaran nini, tikang hapobre nga pamilya, tikang hapobre nga community, desperada nga magkakwarta. Okay? Amo ito usual nga aton victim. So, ano an aton causes hini? Anong rason nga may ada kita hini? Online child sexual abuse and exploitation. Ano ang rason? Anong causes? Okay, so based on the study UNICEF, amo ini causes. Economic issues, kapobrihan. So including parents, an ira, kawarayan trabaho, an kapobrihan, maihang kapobrihan, kumaga, political instability have led to the infiltration of organized criminal networks and sexual offenders seeking to take advantage of vulnerable men, women, and children. So, another factor, including lack of education, kawarayan, or kakulangan han education, han knowledge, okay? Within the family, specific family situations, abuse, neglect, and the influence of social networks can combine to lead children into a situation of exploitation. So, upod na ini ang kawaray or kakulangan han knowledge. So, amo na ini nga nag-i-restorya kita hini para mas spread ini nga aton knowledge, may mabaruan kita ngan magamit ini naton para ma-spot naton ngahin ma-prevent, maagapan naton ang panhitabo nga sugalini. Okay? So aton pagistoryahan, ano ang mga signs? Paano nato masasabtan nga inihiya nga panhitabo ay online sexual abuse and exploitation of children ngayon ini. Okay? So aton ito yung pagistoryahan.
So what are the different forms of OSAIC? Different forms of OSAIC. First, grooming refers to predatory act of establishing a relationship of trust with a child for the purpose of perpetrating sexual abuse or exploitation or production of sisain. Grooming. Okay, pagkuha han loob han bata. Oo, for the purpose han pagbuhat han abuse. So niyan mas may intindihan naton kung anot mga ways ini. Anot mga forms, specific examples ini. Okay? Sextortion kaduha refers to a form of blackmail in which sexual information or images are used to extort sexual favors from the victim. Social media and text messages are often the source of sexual material and threatened means of sharing it with others. So, kumbaga, sextortion nga ni panhadlok. Panhadlok nga na-involve in sex. Oo. Panhadlok pwede nga. So, dito example nga iga-upload ang iya picture. Oo. Ma-involve posibleng kwarta. Okay? So, pinaagihan social media. Oo. So, God example, nida mag-uyab amo ito ginhadlok niya. Nakigbulag ang babae. So, masaring ang lalaki. May video ba ya ako? So, makigbulag ka nga niya akon, pwede sa dito ha? Or iga-upload ko ini nga mo picture, anaton pictures and videos. Mapatrending. So, God ba ito? Or masaring kailangan mo ko baydan kundi i-upload ko ini mga sagad ba ito panggigipit, okay, pangkuan pamba-blackmail, sextortion nga related hiya ha sexual or images or videos, anything sexual, okay. Ikatulong nga form han OSAIC. Luring, okay, refers to the act of communicating using a computer system with a child or someone who the offender believes to be a child to facilitate the commission of sexual activity or production of any form of sisain. Luring, act of communicating. Okay, actually, kunin hiya bagan pag-uwat. Oo, din ko kuan ka, gini-encourage ka nga mag-involve hini, mag-engage, magbuhat hini. Okay? So, ang bata, syempre, ang ginta-target. Din ko kuan, ginauwat-uwat ang bata nga mag-involve hini nga activity. D, pimping is the act of soliciting for a prostitute or brothel and living off of the earnings. Pimping, pambubugaw, amo iton. Panre-recruit nga magbuhat hini in exchange for money. Sexting, sending or receiving, forwarding sexually explicit messages, photographs or images, primarily between mobile phones or of oneself to others. It may also include the use of computer or any digital device. Sexting, pagti-text or pagti-text or any kuan. Receiving, di ba pagti-text, send nga receive. Oo. Nga na-involve yan sexual explicit messages. So, sexting, diri karog sigmo nag-exchange ka mo. Okay? Pwede ito ya one way la. Okay? So, sexting, pwede ito niya, ikaw mismo, na-receive mo lahiya. Sexual abuse na ito niya. Kumbaga, waray ni mo consent, or kumbaga, bisan may consent ni mo, kung child ka, naka-receive ka bastos nga picture, pwede ito mag-fall as sexting. Or, pagsisend, ikaw mismo nag-send, hinkuan, may nagkuan na imo. Kasi nga, send daw ako. Sexting na ito yung app, okay? Bisan ito yung one way la. Okay? Either nag-send ka
or naka-receive ka. Okay? Next is another form of osaek is love bombing. Ano ang love bombing? Attempt to influence a person by demonstrations of attention and affect. So, pagpapakitahin kumbaga anining demonstration of attention ngahin affect. So, love bombing. Kumbaga ikaw, yung papakitaan kahin maupay nga kuan actions para pagkuhahan imo loob. Okay? Sunod is pandering. Refers to the act of offering, advertising, promoting, representing, or distributing through any means any child sexual abuse or exploitation material or any material that purports to contain any form of child sexual abuse or exploitation material regardless of its actual content. So, any material nga na-involvehin bata nga pag-offer, gina-offer, gina-advertise, gina-promote, nagre-represent ka o nagdi-distribute ka ito nga mga materials. Pandering ito yan. O sa ito yung form gihapon. Okay.